Cuando vi que sugerio jugar este juego con los ojos vendados. En ni siquiera podía imaginar que lo pondría patas arriba. Nuestras vidas al revés, como una avalancha repentina en los montes Urals, precipitándonos hacia abajo, acumulando nieve. Masa y velocidad erizando con todo a su paso. Ahora estoy sentado en la silla destartalada de nuestro. Un viejo apartamento de dos habitaciones en Ekaterimburgo, mirando fijamente el techo gris agrietado, donde una red de gritas se asemilla. Mapa de mis pensamientos confusos, y todavía no puedo creer lo que pasó anteanoche. Afuera, los motors rugen en la carretera siberiana, los camiones pasan a toda velocidad, dejando huellas sucias en la nieve. Los faros, disipan la oscuridad, y en mi cabeza dan vueltas los recuerdos que cambiaron absolutamente todo, mi familia, la confianza que tenía el uno en el otro. A un amigo, lo que solía considerar una cercanía verdaderamente inquebrantable. Todo parece tan real como un sueño febril tras una noche de insomnio llena de sombras y susurros. Pero los olores, ese aroma persistente y provocador, los toques todavía frescos en la piel, y las palabras resonando en los oídos, no dan descanso. Estoy retorciendo la taza de té vacía entre mis manos. Tengo los dedos fríos y el corazón todavía me late como después de una tormenta. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó? ¿Y por qué carajo no siento pena por nada de mí? Todo empezó como la noche más común de nuestra rutina diaria. La misma que se prolonga durante años, como una interminable. Nevadas siberianas, adormeciendo la vigilancia. Vika y yo ya llevábamos 5 años juntos y nuestra vida transcurría con fluidez, sin giros bruscos. Un pequeño apartamento de la época de Drushchov en el sexto piso, en pleno centro de Ekaterimburgo, con un papel tapiz floral desgastado, con pisos sueltos que crujen bajo cada paso y una vista desde la ventana hacia el gris. Rascacielos donde la niebla perpetua de las chimeneas de las fábricas se cierran en invierno. El dinero era modesto justo para comida. Apartamento comunitario y raras salidas al parque. Pero en este espacio reducido, encontramos nuestra propia comodidad y aprendemos a vivir sin invadir la vida de los demás. Espacio como en una antigua cabana de los Urals, donde cada rincón cuenta. Mi Mama Svetlana Petrovna se mudó con nosotros hace apenas 6 meses después de esa difícil separación de mi padre, quien sin pestañear, con la mirada se dirigió a su joven colega, dejando a su madre en su antiguo apartamento en las afueras con un montón de recuerdos polvorientos, habitaciones vacías y el eco de la soledad. Luego con una maleta, un par vestidos, una pila de libros y ese mismo perfume que siempre la rodeaba como un aura. No éramos ricos. Espacios estrechos. Se cincha en cada rincón. En la cocina apenas sabían 3 personas en la mesa. Pero aprendemos a maniobrar. Mi hice un rincón en el dormitorio con una laptop, un cuaderno y una radio vieja. Vika ocupaba el alféizar de la ventana de la cocina. Siempre estaban sus cuadernos con ideas para juguetes para sus compañeros, que a veces vendía en ferias y tazas con té de hierbas a medio beber, del que emanaba un ligero aroma a manzanilla. Svetlana Petrovna solía instalarse en una mecedora destartalada junto al balcón, hojeando revistas de cocina gastadas o simplemente mirando por la ventana el cielo gris. Edificios altos y fábricas de iluminación distantes. En esos momentos su mirada se tornaba pensativa, como la de una persona, recordando su juventud lejana. A los 52 años lucía sorprendentemente joven, una figura tonificada gracias a los paseos diarios por el parque, un corte de pelo impecable hasta los hombres con una mecha gris clara que tenía más encanto y un rubor natural en esas mejillas que la hacía parecer no como su suegra, sino como la amiga mayor de Vika. El tipo de persona con la que puedes charlar durante horas sobre la vida. A veces me sorprendí. La miró durante demasiado tiempo. Una mujer madura y atractiva con una sonrisa cálida, y ligeramente triste que ilumina.
Habitation, pero inmediatamente alejo estos pensamientos. Como una mosca molesta zumbando junto a la ventana en el calor del verano. Después de todo, la madre de mi esposa, un pilar. Familia, una persona que siempre estuvo ahí en los momentos difíciles. Ayudo con consejos, cocino borsch según la receta de la abuela y. Nunca me cuij de estar apretado. Esa noche termin mis asuntos temprano y me ocupo de las pequeñas cosas acumuladas. Casa, arreglo la puerta churriente del baño que había estado irritando a todos durante una semana. Revise el correo en busca de facturas y decidí dar. Tomé un descanso escuchando un podcast sobre antiguas leyendas de los Urals. Aquellas sobre fantasmas en las minas y tesoros perdidos que. Siempre me fascinó de niña. La voz del presentador terrible en voz baja. Creando un ambiente acogedor mientras Vika lanzaba su hechizo sobre. En la cocina frendo chuletas con patatas. Y el aroma era el mismo casero con. Corteza crujiente y especias, repartidas por todo el apartamento. Mezclandos con el lejano ruido del tranvía fuera de la ventana. Que se arrastraba. A lo largo de los rieles. Y una ligera corriente de aire helado entraba por la ventana ligeramente abierta. Los tres cenamos como siempre, con sencillez y cordialidad, charlando distendidamente sobre todo tipo de tonterías. Sobre el tiempo que de nuevo dio. Tenemos una nevada fresca, que cubra los techos con un manto blanco. Sobre los vecinos del primer piso que siempre están discutiendo por el estacionamiento. Su oxidadosis. Sobre como era en la tienda la fila duró media hora por un fallo en la calle. Nada del otro mundo. No había ni rastro de drama. Pero ese respiraba nuestra calidez familiar. Ese que reconforta el alma en el frío siberiano. El estar fuera de la ventana. -25 degrees y dentro había risas y un par de platos. Después de cenar, nos trasladamos a la sala. Me estar en el sofá hundido que había conocido tiempos mejores. Vi que se pegó a mí apoyando la cabeza. En su hombro su cabello olía a champa de manzana. Y Svetlana Petrovna se acomodó en su mecedora con una taza. Té de hierbas, que emitía un ligero vapor de menta que calmaba los nervios. La televisión mostraba un melodrama ligero sobre el amor en la gran ciudad. Nada especial. Una historia cliché con besos bajo la lluvia. Pero nos reímos de las escenas falsas. Bromimos con que la protagonista, nuestra vecina, la tía Masha, estaba volando. Desde el primer piso. Siempre dando vueltas por la entrada con un subo y cayéndose de todo el mundo. El ambiente en el edificio era así. Acogedor como una manta vieja atada sobre los hombres en una tarde helada, cálido relajado, sin un solo rastro de tormentas inminentes que estaban a punto de estallar. Charlamos sobre planes para el fin de semana. Vika. Comparto ideas para juguetes nuevos que quer coser con telas viejas. Record un incident gracioso con. Mientras renovaban el apartamento. Un martillo salió volando por la ventana y casi golpeó a una abuela que pasaba. Y Svetlana Petrovna estaba compartiendo. Consejos sobre cómo cultivar plantas en el alféizar de una ventana incluso en el invierno siberiano. A pesar de las pocas horas de luz y crepúsculo eterno, lo principal es utilizar una lámpara especial y no olvidarse de regarla como un alma. Su voz era suave con esa entonación que siempre tranquilizaba. Y no pude evitar sonreír. Sintiéndome como si fuera de día. Termina con una nota agradable. Cerca de la 1 de la mañana, nos deseo buenas noches. Sonrío con esa sonrisa suave y ligeramente. Con una sonrisa cansada. Una sombra de tristeza brilló en sus ojos. Pero la ocultó rápidamente y entró en su habitación. Cerrando la puerta sin hacer ruido. En el pasillo solo es el leve susurro de sus zapatillas sobre el linóleo y el eco de sus pasos se apagaba. Vika y yo nos quedamos solos. Y de repente el aire se volvió más denso, más íntimo, como antes de una tormenta. Cuando hay electricidad en el aire. Pellizca la piel. Vika se volvió hacia mí con esa misma sonrisa pícara que siempre presagaba aventuras.
Sus ojos brillan en la tenue luz de la sala, como los de un zorro astuto que ha avistado a su presa en nieve. Ella siempre supo como sacudir nuestras vidas personales, sin permitir que la vida cotidiana y la rutina nos absorbieran por completo. Experimentos que añadían chispas, juegos de rol donde nos convertíamos en héroes de esos libros favoritos, aventuras ligeras con aceits de masaje o sorpresas inesperadas en la cama. Cualquier cosa que alegrara nuestra velada, como los fuegos artificiales sobre ICITU. En esa ocasión propuso un juego de confianza, simple en palabras, pero emocionante. Hasta el punto de ponerme la piel de gallina. El punto era que tuve que acostarme en el sofá con los ojos vendados completamente. Mi reloj desconecta la mente y confía solo en mis sentidos. Y ella me prepararía una sorpresa que lo agudizaría todo. La vista, el oído. Tokra y añadira esa pasión que a veces faltaba en la vida cotidiana. Hemos probado muchas cosas antes. Un masaje con aceites aromáticos, donde los dedos se deslizan sobre la piel, dejando rastros de piel de gallina y haciendo olvidar el tiempo. Un vendage ligero con pañuelos suaves que provocaban sin restringir los escenarios de rol de películas antiguas donde ella estaba. Una misteriosa desconocida. Y yo soy su salvadora. Pero esta es una versión ciega completa. Lo desconocido cuando el mundo se reduce tactos y sonidos. Era una novedad absoluta para nosotros, y la sola idea de un escalofrío de emoción me recorrió la espalda. Acepta inmediato sin dudarlo con un ligero temblor en el pecho. 5 años de matrimonio nos han enseñado a confiar el uno en el otro sin mirar atrás. Como una roca en una tormenta de los Urals, que puede soportar cualquier tormenta. Vika salto y sus ojos brillaron con picardía. Y trajo del dormitorio su pañuelo de seda favorito fresco el tacto, con un ligero susurro de tila, que ya estaba. Despertó mi imaginación. Me vendo los ojos con cuidado, comprobando el nudo con los dedos. Surecto. Eran amables pero seguros. De modo que no se filtrara en un rayo de luz, y me susurraron al oído. Confía completamente en mí, Anton. Será inolvidable. La oscuridad me cubrió instantáneamente, como una ola. Y el mundo cambió en un instante. Sonidos. Se hizo más fuerte, resonando en los oídos, el tic-tac del reloj. El zumbido lejano del refrigerator, olores crujidos, penetrando las fosas nasales. Y cada toque enviaba una descarga eléctrica a través de la piel, haciendo que el cuerpo se tensara en anticipación. Al principio todo era familiar, habitual como un camino trillado. Los delicados dedos de Vika, ligeros pero persistentes, se deslizaron. En mi pecho dejando rastros de calidez. Un aliento cálido tocó mi oído, susurrando palabras tiernas que me hicieron sonreír. Los besos siguieron una ruta familiar desde su cuello hasta sus hombros, provocándolo lentamente. Mi reloj por completo, entregándome este ritmo, sintiendo la tensión del día. Esas pequeñas preocupaciones que se han ido acumulando durante semanas desaparecen, disolviéndose en sensaciones. Mi cuerpo respondió, mi corazón latió más rápido y sonreí para mí misma. Vika sabe cómo. Comienzo. Pero poco a poco comencé a notar detalles extraños que estaban saliendo del lugar. Sentido como una ligera disonancia en una melodía favorita. Los movimientos se volvieron más lentos, más cuidadosos con una ligera vacilación, como si las manos temblaran de excitación, los dedos se congelaran por un momento más de lo habitual, y no da. Ese courage familiar de Vika, que siempre actuaba impulsivamente, con fuego sin pensa. Decidí que era por la naturaleza experimental. Estaba nerviosa, probando algo así por primera vez y completamente. Me entrega las sensaciones dejando domina por completo, cerrando on más fuerte los ojos bajo la venda. En el apartamento reinaba un silencio sepulcral, roto únicamente por el ruido sordo de los coches que pasaban fuera de la ventana. El zumbido, el tic-tac del viejo reloj de pared en el pasillo,
Contando los segundos, y el ruido apenas audible del ventilador en la esquina, que zumbaba como una abeja lejana, y de repente percibí un olor, denso y fresco, el perfume cítrico de Vicky con notas de limón y menta, que siempre me recordaba al verano, el déspota con calor y algo más. Sandalo rico, cálido y envolvente, como un abrazo, amber y una ligera dulzura, miel con un toque hogarino a cogder, casi nostálgico. Conoce ese olor de memoria. Penetraba en cada célula. Estaba presente en nuestro apartamento todos los días, sobre todo por las mañanas. Mezclandos con el aroma del teo café recién hecho cuando Svetlana Petrovna salió de la habitación. Era su perfume su favorito desde su juventud, el mismo que se aplicaba con un pellizco en la muñeca y el cuello, y que duraba toda la día, como un aura invisible de recuerdos de su vida antes de todo esto. Su corazón latía con fuerza en su pecho como un joven. En el yunque de la vieja forja de las afueras, resonando con el zumbido en mis sienes y oídos. Un pensamiento desquiciado cruzó mi cabeza. Un pensamiento absurdo que me dejó helado. ¿En serios? No es imposible. Esto es una tontería. Mi imaginación se desbocaba en la oscuridad. La aparte, obligándome a concentrarme en mi respiración. Inhalando y exhalando. Poco a poco fui convenciendo a mi mente que la oscuridad y la excitación me estaban llegando una broma cruel, intensificando mis fantasias, o que Vika estaba actuando deliberadamente. Me puse el perfume de mi madre para dar un poco más de sabor a la sorpresa y hacer el juego más emocionante. Es Vika, me repetí. Lo encantan los trucos como este. Pero la duda acechaba como una sombra en un rincón. Cuando todo terminó lentamente, con un toque final largo casi vacilante, que dejó marcas en la piel. Calor, me quedé inmóvil por otro minuto, sin atreverme a quitarme la venda, escuchando el silencio de la habitación con el corazón hundido. En un solo susurro solo mi propia respiración acelerada, que resonó en mis oídos y una luz. El sofá crujió bajo mí cuando me moví. Mis dedos temblaron cuando sentí el nudo de mi bufanda. Lo desató lentamente y abrió los ojos, parpadeando bajo la suave y apagada luz de la lámpara de mesa que proyectaba. Reflejos cálidos en el papel pintado geométrico, los mismos que colgamos hace 3 años. La sala de estar estaba vacía. Solo las sombras de la pantalla de la lámpara bailaban en las paredes. Y sobre la mesa estaba la taza de té medio vacía de Vika, con vapor saliendo. Que ya se había desvanecido. No estaba a la vista en el sofá. No estaba en la puerta. Me incorporé bruscamente, intentando ordenar mis pensamientos, sintiendo la adrenalina on. Me hirve en las venas, haciéndome temblar ligeramente las manos. ¿Dónde está? Quizás fue al baño a tomar agua o simplemente a tomar aire fresco? Pense, pero ese aroma persiste en mi mente. En el aire provocando recordando sin dar descanso, como un fantasma molesto. Me levanto y camino descalzo por la habitación. El suelo estaba frío, pegajoso por la humedad invernal. La adrenalina me latía en los oídos como un tren lejano avanzaba a toda velocidad por la autopista. El pasillo me recibió con un silencio sepulcral. El sonido provenía de nuestro dormitorio, donde la cama aún estaba caliente, pero por debajo de la puerta de la habitación de Svetlana Petrovna se pasó una delgada línea. Una franja de luz amarilla, como un faro en la niebla nocturna. Seductora y aterradora al mismo tiempo, permitiendo respuestas o nuevas preguntas. Regreso al sofá. Me hundí en las almohadas que aún conservaban el calor de nuestros cuerpos pero los pensamientos corrían a galope tendido, sin permitirme calmarme, girando como un torbellino. Por un lado esto es incompleto. Es absurdo pura tontería. Vika jamás haría algo así. Es demasiado directa, me quiere demasiado. Una para compartir con alguien incluso en un juego. Nuestra conexión es sólida. Probada por el tiempo. No puedo confundir este aroma con nada más. Está grabado en mi memoria.
Svetlana Petrovna leva usando este perfume más de 20 años. Se ha convertido en parte de nuestro hogar. Como el olor de los productos recién horneados los domingos o el vapor de la sauna después de una caminata. Tal vez simplemente tomo la botella por el efecto o me pareció que estaba emocionada. Intent racionalizarlo, pero mi corazón latía con fuerza y momentos fugaces flotaban en mi cabeza. Su sonrisa en la cena, la forma en que ella arregla el pelo. Decidí esperar Vika y aclarar todo directamente, sin indirectas ni omisiones. Probablemente haya una explicación sencilla. Quizás estaba experimentando con aromas para un juego de rol o quizás yo. Parecía que se debía a la tensión, la oscuridad y el cansancio después de un largo día. Pero los minutos se prolongaron interminablemente, como en una pesadilla donde el tiempo se detiene y ella seguía sin estar a la vista. En un solo paso, en un susurro. La ansiedad crecía. Me apretaba el pecho como un torno. Me hacía sudar las palmas de las manos. Camin por todo el apartamento, encendiendo la luz de cada habitación. El dormitorio estaba impecable. La cama estaba perfectamente tendida. En la mesita de noche estaba la crema con aroma a vanilla de Vika y mi reloj con la correa gastada. Que ella permitió arreglar. No había nadie en el baño. Solo el espejo todavía estaba empanado por el vapor reciente. Y en el estante estaba su champú con aroma a manzana pero. El air era fresco sin rastro. En el pasillo me detuve conteniendo la respiración y. Escuché en la misma puerta. Se oyen pasos ligeros, arrastrados y cautelosos tras la puerta de la habitación de Svetlana Petrovna. Un crujido de tela, como si alguien estuviera cambiando de ropa, sacándosela de encima. Y un suspiro silencioso y intermitente que resonaba dentro de mí. Apriet los puños. Lema la puerta con vacilación. Mis dedos temblaban ligeramente, como hojas al viento. Casi inmediatamente su voz respondió, tranquila en la superficie. Pero con un ligero matiz de sorpresa sonolienta que. Lo pinch. Anton. ¿Pasó algo? Pasa no seas tímido. Murmur por la puerta que buscaba Vika. No la encontré después del partido. Estoy preocupado. Hubo una pausa pasada, tan espesa que se podía tocar. Como la niebla siberiana sobre el río y internet, cuando se extiende por el agua. Entonces ella respondió. Su voz era serena, pero con una ligera vacilación. Vika. Salí a tomar algo rápido a la tienda de 24 horas a comprar leche. Esta la vuelta de la esquina no muy lejos. Volverá pronto. No te preocupes. Pero sonaba extraño absurdo. Una hora tan tardía pasada la medianoche, cuando el reloj marca 1 hora y 15 minutos y incluso en una helada amarga de -30 grados, cuando el viento azota la cara como un latigo y la nieve cruje bajo tus pies como vidrio roto. Leche con este tiempo pense pero guard silencio sintiendo como las suspecas se agudizan. Regresa la sala y me senté en una silla junto a la ventana, desde donde podía ver el patio. Faroles. Proyectaban círculos amarillos sobre la capa de nieve. Camiones raros circulaban a toda velocidad por la carretera, dejando estelas de luz como cometas y en. Los copos de nieve se arremolinaban en el aire, bailando bajo los faros. Me quedé así durante una hora revisando pequeñas diversiones en mi cabeza. Desde una broma inofensiva donde Vika simplemente salió a tomar el aire, hasta las fantasias más salvajes que la asustaron. Con su verosimilitud. Y a cada instante que pasaba, la ansiedad se hacía más fuerte. Como un nudo en el estómago, impidiéndome respirar con libertad. Y si tengo razón. Y si esto no es una broma? Los pensamientos giraban a mi alrededor sin cesar y el tiempo se estiraba como goma. Finalmente, en la oscuridad de la noche, y cerca de las 2, la cerradura de la puerta principal hizo clic, haciendo eco. Se extendieron por todo el apartamento. Vika entró con una pequeña bolsa en las manos. Tenía las mejillas sonrojadas por el frío. Cabello revuelto por el viento. Sobre los hombres una ligera escarcha que se dirigía en gatas.
Se sacudió la nieve de las botas y 6 que abría mucho los ojos al verme en la silla. Anton. ¿Por qué no duermes? Ya. Es tarde en la noche, mañana y es sábado, pero todavía tengo que levantarme temprano. Respondí en voz baja tratando de no mostrarme. Le temblaba la voz, lo que indicaba que estaba nervioso. Después del partido no pude encontrarla. La busqué por todo el apartamento presa del pánico. Puso la bolsa sobre la mesa. Una botella de leche tintinio dentro ese acerco. Ese sentó en el apoyabrazos de la silla y tocó mi mano. La palma estaba helada, como reeds de vuelo, pero los dedos estaban cálidos por dentro. Ese mismo aroma a amber con miel y sandalo flotaba de nuevo a su alrededor, pero ahora más débil, diluido por la noche. El aire gélido que traía consigo y el olor a nieve. Nos quedamos en silencio. Durante un largo rato, observando el crepúsculo. En esos ojos se mezclaban la culpa, como una sombra, y la determinación como el acero.